Spencer from Prodigy Fire. Yep. So, like I said, we're with Prodigy Fire, and I'm Spencer. This is my young apprentice, David, back here. And we just want to kind of go over the basics of fire extinguishers with you. So I'm sure a lot of y'all were here for the presentation that Mike did last year. So it might be a little bit of a refresher. But we'll kind of go and start with the different types of fires you want to know first. So you're going to have an A type of fire, a B type of fire, a C, a D, and a K. So the A type, you can remember that as ash. So it's basically anything that produces ash once burnt. And so basically like wood, paper, plastics, all your general combustibles. So and then your B is going to be your... To the A real quick. Sorry. Ok, dice que su nombre es Spencer. Él nos va a estar haciendo una presentación para prevención de fuego y cómo usar los extinguidores. Dice que tenemos clase A, B, C, D y K de fuegos. En la presentación, can you repeat the number 8 again? The number, the A. A. Mm-hmm. A. So the class A will be, you can remember that as ash. So anything that produces ash once burnt, such as paper, wood, plastics, and just your general combustibles. En la número A tenemos como plásticos, maderas, todo lo que pueda presentar, que se pueda hacer polvo al final. Now your B fire will be your liquids. So gasoline, diesel, any flammable liquids. La P va a ser como líquidos, que puede ser gasolina, diésel, what do you say? Combustibles. Now your C fires will be your electrical fires. So any electrified electrical equipment. Y la número C va a ser eléctricos, cualquier equipo que sea eléctrico. And your D fires, those will be your combustible metals, such as magnesium, sodium, and so forth. La T va a ser combustibles como magnesio, sodio, etc. Now your K fire, that's going to be your kitchen fires. La So K va your a ser grease fires and so forth. La K va a ser la cocina. So it's very important to know your different types of fires so you know which type of extinguisher to use towards that fire. Es muy importante que podamos identificar qué tipo de fuego es el que tenemos para poder saber qué tipo de extinguidor es el que vamos a usar. So an ABC fire extinguisher, that's the most common, most seen fire extinguisher, and I believe that's majority of what you have throughout the warehouse here. And those, it's ABC because you can use it on A, B, and C fires. Los extinguidores ABC son los que se usan comúnmente porque se pueden usar con los que identificamos como ABC, que es usualmente lo que tenemos. Then you also have a water extinguisher and foam extinguishers, and those can be used on Class A fires and Class B fires, but you do not want to use it on a Class C electrical fire for obvious reasons. También tenemos los extinguidores de agua y de espuma. Eso los podemos usar en los que identificamos como A o B, pero no lo podemos usar en eléctrico o algo así. Now, then you also have a CO2 extinguisher. Now, that's the extinguisher that is preferred for electrical fire, especially larger electrical fires. También tenemos extinguidores de CO2, que es lo que queremos utilizar para fuegos que tengan que ver con electricidad. And then there's also a K-class fire extinguisher, which is intended for your K types of fires, your kitchen fires, such as grease fires, which is very important to know not to use a water extinguisher on a grease fire for obvious reasons. We know don't mix water, grease, and flames. It's going to be a bad deal. Tenemos un extinguidor que es especialmente para las cocinas, que es el extinguidor K.
tenemos que saber que en una cocina no se puede utilizar un extinguidor de CO2. Tenemos que usar el de que es el K, que es para la cocina. So now that you know the different types of extinguishers, different types of fires, now we want to go over what to do in the situation of a fire, which is based off of the 3 A's. Ya que sabemos los tipos de fuegos que podemos tener y los tipos de extinguidores, entonces vamos a pasar y ver qué se tiene que hacer cuando pasa, qué tenemos que hacer cuando pasa un fuego. So the 3 A's are intended for the situation of fighting a fire, and the first A is going to be activate. So you want to activate an alarm, call the fire department, just make sure that the fire department is notified and knows that there is a fire on the premises. Lo primero que tenemos que hacer es activar las alarmas de incendios y llamar al departamento de how do you say fire? De bomberos para que ellos estén en camino en caso de que tengamos que hacer más de primeros auxilios. But it's also good to know that here at your location, you're monitored with your fire alarm. So you pull a pull station, fire department is notified right away. But just keep in mind that there's some instances that the fire systems are not monitored and someone has to manually call the fire department and inform them of a fire. Lo bueno es que en nuestro edificio todas las alarmas que tenemos alrededor son como automáticas. So, cuando nosotros activamos una, entonces el departamento de bomberos ya debería estar en camino. Pero tenemos que asegurarnos de que ellos ya estén en camino, si no pues, tenemos que llamar. So the next day will be for assist. And that's to assist anyone in immediate danger and assist them to the nearest exit without putting yourself in danger. So, lo siguiente es alguien que está herido, asistir, que es cuando alguien está herido, llevarlo a la salida más cercana sin ponerse ustedes en peligro. Now the last day will be for attempt. La última cosa va a ser atender. To attempt to put the fire out, but only if you are comfortable and feel like you're not putting yourself in danger, to attempt to put the fire out. Y la otra cosa es atentar, que es si se puede como ayudar. Si podemos tratar de apagar el fuego sin ustedes ponerse en peligro. Now, if the fire is already out of control, enlarged, then that's when we recommend you evacuate. Cuando ya el fuego está fuera de control y ya no podemos hacer nada, entonces evacuar el lugar. So, next, we'll kind of go over, now that you know how to use a fire extinguisher, or the general uses and the types, and what to do, we'll kind of go over ways to prevent the situation. Ya que sabemos qué hacer en caso de un incendio y que sabemos los tipos de fuego, vamos a pasar en cómo podemos hacer para prevenir el fuego o un incendio. So, it's good to know the 3 elements that are required for a fire to activate. Es bueno saber los 3 elementos que son requeridos para un fuego. And those 3 elements are oxygen, heat, and fuel. Los 3 elementos son oxígeno, calor y fuel. How do you say fuel? Fuel. Y gasolina. And when we mention fuel, that is going to be your combustible material. So if it's the paper, plastic, cardboard, whatever is causing the fire is your fuel. Cuando decimos gasolina, hablamos de materiales combustibles como madera, papel, etc.
So it's also very important to be aware of your surroundings and have in the back of your mind of the location of your fire extinguishers in your facility. También So- es, Go ahead. sorry. También es muy importante conocer sus alrededores y tener reconocimiento en dónde están sus extinguidores alrededor del lugar. So in case of a fire, you can react immediately and in a timely fashion. En caso de un incendio, podemos actuar rápidamente con los extinguidores. So next, we'll go ahead and go over kind of the extinguishers here. So, lo siguiente es, vamos a aprender lo de los extinguidores. So this here is a ABC fire extinguisher, Este es un extinguidor ABC and this is a 5-pound fire extinguishers. y ese es un extinguidor de 5 libras. So the components of this here is you have your gauge here, and you want to make sure that that is in the green, because if it's not, then it's not going to activate correctly. La primera cosa que tenemos que ver es la manguera. Tenemos que asegurarnos de que esté en verde. Si el extinguidor está usado, entonces no se va a poder activar. Now here you have your pull pin, which that is just to help prevent the extinguisher from activating on accident. Tenemos el gancho de seguridad, que eso proviene que se active el extinguidor el solo por accidente. And so basically don't be scared to pick an extinguisher up and think you're going to shoot it off right away, because if you grab it by the handle, then the pin's in, you can still push down on the top handle, it's not going to activate. Entonces, cuando agarren un extinguidor, no tengan miedo de levantarlo y pensar que se va a activar solo si tiene el gancho de seguridad. And so here obviously is your hose nozzle, which the chemical is going to spray out of. And when fighting a fire, we have an acronym called PASS. Esa es la manguera de donde va a salir todo el líquido para apagar el fuego. Y tenemos what is it? Acronym. Un deseo para Un deseo que se dice paz. I don't know how to translate it. I'm testing you, huh? So the acronym PASS is the 4 steps that you want to take when using a fire extinguisher. You say for what? 4 steps. The 4 steps for when Escalas. using a fire extinguisher. Que es 4 escalas antes de usar el extinguidor de fuego. So the P is going to be for pull the pin. And now don't be scared to pull the pin too hard. There is a tamper seal on it, but that tamper seal will break right off if you just pull it right out. Ok, la P significa de alar el gancho. Ya que lo alen, se va a salir el seguridad, el zip tie. So now that the pin is pulled, the next step is the A, which is aim with your nozzle hose at the base of the fire. Lo que prosigue es la manguera. Debemos colocarla en la base del fuego, que sería en el suelo. Now the next is the S, and that's going to be squeeze your handle, and then followed with another S, which is sweep. Lo próximo sería presionar el handle y como barrer donde está el suelo. Now, if you're not comfortable with using a fire extinguisher or never have before, and you're not sure how far the extinguisher actually shoots, we'd rather you stand further back from the fire and approach it versus being right on the fire, activating the handle, and causing backsplash of the flammable combustion, whatever material it is. Si no están seguros cómo usar un extinguidor de fuego o no lo han usado antes, él recomienda de que estemos alejados antes de usar el extinguidor de fuego y que nos vayamos acercando lentamente a que estemos cerca del fuego y nos vayamos a quemar nosotros mismos.
So now, depending on the size of your fire extinguisher you're using, Depende Es- sorry, Go ahead. depende del tamaño del extinguidor de fuego que ustedes están usando. will depend on how long it actually shoots chemical. O depende qué tanto se pueda disparar en el químico. So generally, these 5-pounders, about 20 to 30 seconds. So, usualmente los de 5 libras se puede usar entre 25 y 30 segundos. So that's about it on there. So does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? All right, well, if no one has any questions or anything, then we'll go ahead and set up over here and get some fires going and let y'all put some fires out. Dice que entonces si nadie tiene alguna pregunta, entonces podemos empezar con el entrenamiento si alguien gusta usar un extinguidor de fuego. Hurry up, Sean, put it up.